The first movement is introduction and March of the Lion King. So the introduction starts with lots of with the tremolo of two pianos, and then violins and strings entering with almost, I would say, the lion is waking up, yawning, and then starting slowly to waking up, and then we have this dramatic glissando with brilliant glissando of both pianos, and then after the short introduction there is we start playing this march feeling, the March of the Lion King, which is the King of the Jungle, and we are marching, and you can see this you can almost feel with the rhythm of this march the King is, has this almost arrogant, yet very confident walking, and shows its power. And I think it's a brilliant introduction to the Carnival of the Animals. So this movement, Hens and Cocks, is the second movement from the Carnival of the Animals, and it's a pretty short but funny and bizarre movement. It's about chickens basically pecking around. Like imagining a farm, there's a lot of chicken and they are just playing with each other, and it starts with piano and then followed by first violin and second violin by staccato quavers, and then one of the pianos comes in with kind of like imitating the rooster's cry, like cock-a-doodle-doo, if you know what I mean. So the next piece after the chicken is about swift animals. And we could imagine about some zebras running together, I guess, since we are supposed to play our part together, and our part is made by scales and arpeggios, played very quickly. And yeah, I think we can imagine this kind of animals running very furiously also. Absolutely. Der vierte Satz vom Karneval der Tiere von Saint-Saëns heißt die Schildkröten. Der Satz ist insofern sehr interessant, weil hier Saint-Saëns sich einer anderen Komposition bedient hat von Offenbach, und das ist ein sehr tänzerisches Thema. Das geht so. Aber er hat es maximal verlangsamt, so dass dieser komplette tänzerische Satz in ein ganzes schleppendes Gefühl verwandelt wurde. Also es klingt eher da, bam, ba, 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 bam, und das ganze Stück schleift da quasi hin. It's always fun to play this piece because there are clear images behind this music. Stories also, if your imagination allows you. And when I play my piece, The Elephant, I definitely hear a story behind it. And I can tell you there is more than one elephant in it. But I will not tell you my story. I invite you to listen carefully and hear your own story. After the elephants, we go to the kangaroos with all the jumping feeling. Yes, and basically it's a dialogue of two pianos, of two kangaroos who are jumping on the keyboard. And Saint-Saëns is using a very interesting element in writing called Vorschlag. So in the Carnival of the Animals by Camille Saint-Saëns, he captures the essence of the animal kingdom while exploring their musicality and their mannerisms and their movements. So for example, in aquarium, you could see and hear actually the dance of the fishes and how they move through this sea that is actually moving, and the rays that are just scattering across the spectrum of theirs. So this is the whole dance of the visual and the musical side. Der achte Satz vom Karneval der Tiere heißt die Persönlichkeiten mit den langen Ohren, und das ist ein Satz, bei dem nur die zwei Geigen spielen. Wir wechseln uns ab in einem quasi Duett, aber auch ein bisschen herausfordernd. Da gibt es immer ein Glissando am Anfang und dann einen sehr starken Akzent danach, und es ist ja ein Gespräch quasi zwischen den beiden Geigen und auch ein bisschen eine Herausforderung zwischen uns. Ja. Der Kuckuck in der Tiefe des Waldes.
einen besonderen Satz, der 3 Instrumente hat, 2 Klaviere und eine Klarinette. Und das ist ein sehr stimmungsvolles Stück, den Satz von Karneval der Tiere, wo ein Teppich mit ruhigen Akkorden von Klavieren ist ab und zu unterbrochen von Kuckuck des Klarinetts. Was besonders ist für diesen Satz, ist, dass Saint-Saëns hat tatsächlich das so ausgedacht, dass Klarinette nicht auf der Bühne ist, sondern vielleicht im Publikum oder hinter dem Publikum oder sogar hinter der Bühne und wirklich mimikt so die Kuckuck aus der Ferne. Und es ist schon besonders für Klarinette, dass man die mit den verschiedenen Effekten und Dynamik erzeugt, diese Ferne. I will be playing the solo from the 10th movement, which is the bird. The flute is the instrument that is historically always related to this animal. We see this such as in composers like Vivaldi in his Il Gardellino concerto, or Peter and the Wolf of Prokofiev, or even more recent composers such as George Benjamin's Flight. It's a very exciting challenge to play this movement because there is 2 difficulties. At the same time, there's the speed of the fingers and of the articulation, where we have to go through 3 or 4 octaves. And yet, the bird is something which is light. We have to play this with a certain easiness, lightness, elegance, and a bit of charm. So we have to keep a cool head, all while moving our fingers and our articulation very quickly. And after the Voliere movement, we continue to a movement called Pianistes. And it's basically just beginner scales for each pianist. And each time it's half a tone above. And one might wonder, what does movement called Pianistes has to do with Carnival of the Animals? And that's a very good question. Apparently, Saint-Saëns was trying to think about like an unusual thing. Like people usually want to zoo to see animals, but also people go to concert to listen and to see pianists. So it can be like the same kind of feeling with people practicing and acting in weird ways. Fossils are telling the history of Earth while we explore them, so we can also see how they stayed and how they actually were captured in the history of the Earth itself. So in this movement we can hear how they danced, we can bring them alive, and then we can just enjoy their presence once again. Ich werde den Schwan spielen. Der Schwan ist wahrscheinlich das bekannteste der 14 Stücke im Karneval der Tiere. Ist für uns Cellisten ein Paradestück schon mittlerweile. Es wurde schon viel in Filmen verwendet und wir spielen das sehr oft, weil es auch sehr bekannt ist. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich, weil man sich da genau das vorstellt, was der Titel von sich gibt. Also das Klavier beginnt mit den Arpeggios und da kann man sich ein gutes Wasser vorstellen und dann darüber spielt das Cello eine ganz schöne elegische Melodie. Und das klingt so, als würde der Schwan eben sehr erhaben über das Wasser gleiten. Und direkt nach dem Schwan kommt dann das Finale und das Finale ist das einzige Stück, das kein einzelnes Tier im Vordergrund hat. Und nämlich jedes Tier kommt nochmal kurz in den Vordergrund und es klingt so, als würden alle Tiere nochmal wie aus dem Tor ausbrechen und ich bin mir sicher, sie werden das hören.